Dear colleagues, we have two eminent people here to interact with us. Dr. N Ramchand, CEO, MagGenome Technologies, and Dr. Shenoy, immunologist. They have done outstanding work, so I'm going to pose questions to them. First question is for Dr. Ramchand. Dr. Ramchand, can you briefly tell about past, present, and future therapeutics and medicines, evidence-based medicine, a high-level summary, please. Yeah, thank you, Professor Sabu Thomas, and thanks, Dr. Shenoy, for coming with us. I don't know if somebody here was there. The last time also I gave Future of Medicine, and this time I am going to talk about normal myths. Lot of misrepresentation, misinterpretations, misinformations actually is there in medicine. It's a very complex thing, especially drug discovery. I'm basically a drug and biologics discovery and development scientist. So I know about end-to-end how the drugs are developed. Now, in order to understand the myths, you need to understand what is the present situation, what are the different therapeutic area. First, let me tell you, there are major two categories of drugs are there. One is called small molecules, just like your aspirin, an example. The other thing is like, large molecule, which is now becoming prevalent, which is called biologics, for example, like insulin. Now, what are the different targets? Targets means where drugs goes and binds. For example, if you talk about brufen, there is a target called inflammatory target called cyclooxygenase. So this is normally protein. Now, at three different ways you can treat a treat a disease. At the DNA level, because most diseases has got a genetic imbalance, genetic mutation is there, probably 99.9%. But even now, the genetic treatment, only 3 genetic treatment has come. The second most important thing is at the level of mRNA. Basically, the metabolic pathway is controlled by these mRNA, and there is an easy way of controlling that. But it is called antisense therapy, but sending this antisense to the target is a difficult thing. So right now there is a protein-based therapy, that is what is going on, whether it is small molecule like aspirin or large molecule like insulin. Now what is happening? Now I will just tell you a brief about the diseases. You probably might be wondering how many diseases we have. We have 36,000 human diseases are there. And I will tell you about 25,000 disease, we have absolutely no idea. And 10,000 disease, we have some reasonable idea. Now think about cancer. There are more than 3,000 different cancers are there. Now almost about 5,000 neurological disease, Alzheimer's disease, mania, manic depression, schizophrenia. And whether any drug is there, any mechanism is there, you don't know. It is not there. Now this is the unfortunate situation. Now basically, if you are 35,000 disease, you expect at least 2, 3, 4,000 different molecules. A drug should be there. Unfortunately, there is only 472, probably roughly about 5,000 drugs are only there. 500 drugs are only there to treat all these things, and which are some very good drugs. Let me tell you, highly proven, really working something is vaccine. The second thing is that antibiotics. The third is anti-inflammatory, anti-allergic, and asthma, these type of disease, pain relief. Now think about, let's say, mental illness. Is there a drug? Schizophrenia, depression, because the mechanism is not known. How this happens, no one knows. Because I worked for 10 years. The problem is that there are 125 hypotheses for mental illness, schizophrenia. So a scientist will be impossible to work on that one. Alzheimer's disease, last 40, 50 years people have been working. 4 drugs are introduced. Everything is withdrawn because of the side effects. So this is the unfortunate situation about the drug discovery part. And probably in next 15, 20 years, more targets will be identified, more drugs will come out. Now if you are talking about the prehistoric and historic, the therapeutic regimen, last 10,000 years, various therapeutics things have come, but everything either black magic, or there is something called trepanation, or making holes in the head, or bloodletting, or clay therapy. These type of things were there. Then subsequently, some kind of therapeutics like Ayurveda
or medicine based on plants, certain medicine based on animals. So these things have come up in the last probably few thousand years, and we have got Shuddha Samhita, Charab Samhita, all those things have come. I just want to tell, because of these reasons, what has happened is that there are lot of camp, that is alternate therapies have come up, whether it is homeopathy or natural products or Chinese medicine, acupressure, acupuncture, a series of things are there. Now, what we are talking about is the evidence-based medication, which is earlier it was called allopathy. That means something working against something. For example, if it is pain, how to control the pain or how to go against the pain. That's why it is called allopathy. And subsequent to that, it came modern medicine. But recently, it is called evidence-based medicine. Why it is called evidence-based medicine? You need to have 100% evidence, right from the structure, how it is taken inside, how it is formulated, how it is transported, when it goes to the blood, how it is taken to different tissues or cells, how it goes inside, how it is metabolized, how it goes and works in that particular receptor, how it is excreted. This is what is called the modern medicine or evidence-based medicine. Now we will talk about the myths at a later period. Thank you. Thank you, Ramchand. Now the next question is to Dr. Shenoy. He's a medical doctor and a very brilliant immunologist. Dr. Shenoy, can you tell about the COVID vaccine? There are different types of COVID vaccine. Covaxin made in India, you know, the European vaccine, Covishield. Then we have vaccine from Russia, vaccine from China. Can you tell us the efficacy of all these vaccines? Yeah, before that, Ramchand, thank you for that insight. When Ramchand started, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് രാംചന്ദ് തരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് 50,000 അസുഖങ്ങളുണ്ട്, വേറെ 500 മരുന്നുകളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വാട്ട് വി ഷുഡ് റിയലൈസ് ഇസ് ഓവർ ലാസ്റ്റ് 50 years വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ട്രമെൻഡസ് പ്രോഗ്രസ്. ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് 50-60 years. 1960s 70s ഇല്ലാത്ത മരുന്നുകളാണ് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും വി ആർ യൂസിങ് ദം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഹാസ് റിയലി ഗോൺ അപ്പ്. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു 40 വയസ്സിലും 50 വയസ്സിലും ആവറേജ് ഏജിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ 75-80 വയസ്സായിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് വി ആർ കൺസ്യൂമിങ് ഡ്രഗ്സ്. ഐ അഗ്രി, അതിൻ്റെ കോസ് ഓഫ് തെറാപ്പി പലപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദെം ആർ ഡിസീസ് മോഡിഫൈങ്. പണ്ട് ഒരു ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർത്രൈറ്റിസ്, ഐ ട്രീറ്റ് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസിന് പണ്ട് കാലത്ത് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കും. പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെയിൻ മാറും. പക്ഷേ പെയിൻ മാറുമെങ്കിലും ആളുകളുടെ വിരലുകൾ വളയുമായിരുന്നു, അവർ കിടപ്പാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നൗ വി ഹാവ് ഡിസീസ് മോഡിഫൈയിങ് തെറാപ്പീസ് where we are able to arrest the progression of disease. So we have made huge stride. At that context, let me come to the vaccines. 1980 നമുക്കറിയാം, ഇതിന് മുമ്പത്തെ പാൻഡമിക് നടന്ന ഫ്ലൂ പാൻഡമിക് ആണ്, സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ, വേർ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഒരു 10-15% ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗോട്ട് വൈപ്ഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അന്നൊരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 7 to 8 years എടുത്തു ടു ഡിസ്കവർ സംതിങ് വാക്സിൻ ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഡിസൈൻ. ലെറ്റ് us see കോവിഡ് വാസ് ഈവൻ എ ഡെഡ്ലി വൈറസ് അല്ല, ഒരു ലോകത്തില്ലാത്ത ഒരു വൈറസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു, ഒരു ഫാമിലി ഒരാൾക്ക് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പിടിക്കില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതേഴ്സ് ഹാവ് എൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗേൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ബട്ട് വെൻ കോവിഡ് വൈറസ് കെയിം, everybody was naive. It was a naive virus. It did not have similarity to any previous virus. അപ്പം none of our immune system knew how to deal with it, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഡ് ഇത്രയും ഒരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻഡമിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചിന് കോവിഡ് കാരണം വന്നു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, കോവിഡ് വാക്സിൻസ് വെയർ ഡിസ്കവേർഡ്, ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് വിതിൻ 6 months. ജനുവരിയിലാണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഔട്ടായെങ്കിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഫൈസറിൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ വാക്സിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ കോവിഷീൽഡ് ഹാഡ് their first vaccine ready in 3 to 4 months. That is a huge leap for humanity. കോവിഡ് വൈറസ് നമുക്കറിയാം വന്ന സമയത്ത് പ്രീ വാക്സിൻ ഇറ, when a vaccines came, before the vaccines came, ഇറ്റലിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹൗ ദ ഡെത്ത് ട്രെയിൽ, ആളുകളുടെ ശവക്കൂമ്പാരങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വാക്സിൻസ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിക്രീസ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ള പേടി, അതിൻ്റെ ഒരു ഭയാനകത കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി നമുക്കറിയണം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫാക്ട് പാൻഡമിക് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തെ എല്ലാ കമ്പനീസിനും അറിയാമായിരുന്നു, എല്ലാ അക്കാഡമിക് ഓക്സ്ഫോർഡിനൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് വരും.
അപ്പോൾ പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറ്റിക് സീക്വൻസ് ആ വൈറസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വൈറസിൻ്റെ വാക്സിൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അല്ലാതെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ജുംല. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ മെത്തേഡ് ദേ ഹാഡ് ഡെവലപ്ഡ്. അപ്പോൾ സോ ദേ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ വാക്സിൻ. Trials were done within 6 months. Trials were out. So it was a massive scale up. Very fast they could develop the vaccines. ഈ വാക്സിൻ്റെ എഫിക്കസി കുറി പറയുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ വെദർ ദിസ് ഈസ് ദ ഐഡിയൽ വാക്സിൻ, നോ. ഐഡിയൽ വാക്സിൻ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് വാക്സിൻ. സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ അസുഖം വരില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി. നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ഓർ പോളിയോ വൈറസ്, ദീസ് ഗിവ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. പക്ഷേ ഒരിക്കലും കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് പലപ്പോഴും സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ വൈറസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും അസുഖം വരും, പക്ഷേ അസുഖം സിവിയർ ആകില്ല. അത് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 പേര് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുന്നത് ഒരു 20% പക്ഷേ സിവിയർ ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് 98% കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇൻ പ്രീ വാക്സിൻ ഇറ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോർട്ടാലിറ്റി, അതായത് കോവിഡ് വന്നാൽ 100 പേർക്ക് വന്നാൽ 2 പേര് മരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് ഒരു 0.2 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു 10 times റിഡക്ഷൻ ഇൻ മോർട്ടാലിറ്റി സാധിച്ചു. അതാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ സാബു സാർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, ഹൗ ഡു യു കമ്പയർ എഫിക്കസി? വി ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് immunogenicity of these vaccines, which brings us to the point of Ramchand telling how is evidence created. നമുക്കറിയാം എവിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും എവിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്റ്റഡീസ് ആർ ഡൺ ബൈ പീപ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡിസ്കവർ എ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ഇഫ് ഐ സ്റ്റഡി ഇറ്റ്, എനിക്ക് എന്തൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്താണ്? എൻ്റെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കാനാണ്. സോ ദർ ആർ ഓൾവേസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഏജൻസീസ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി മോണിറ്റേഡ്. കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് നടക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി, ഒരു പരിധിവരെ നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം വി നീഡ് ടു സ്കെയിൽ അപ്പ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റഡീസിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിചാരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്സിൻസ് കൊള്ളത്തിലൊന്നും വാക്സിന് മാസീവായിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോന്നൊന്നുമല്ല. അതെല്ലാം വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡ്സ് ആണ്. പലപ്പോഴും അതിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അത് മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ആർ എഫക്റ്റീവ് ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, ബട്ട് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഐ വോണ്ട് സേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ് us take the example of കോവാക്സിൻ. നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റഡീസിൽ തന്നെ, നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റഡീസ് തന്നെ, വാട്ട് വി കുഡ് റിയലൈസ് ഈസ് ദാറ്റ് കോവാക്സിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി ഈസ് മച്ച് ലെസ് ദാൻ കോവിഷീൽഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കോവാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകളിൽ 60% ആളുകൾക്കും ഒരു വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അവർ സ്റ്റഡി ഹാഡ് ഷോൺ ആൻഡ് വി ഹാഡ് പബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സിമിലർലി കോവിഷീൽഡ് ആണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ 90-95% ആൾക്കാർക്ക് അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചൈനയുടെ ഇപ്പോൾ സിനോവാക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് വാക്സിൻ. അത് വൈറസിനെ ഒരു ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ചത്ത വൈറസ് ഇതിനെ എടുത്ത് ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണത്. അതിൻ്റെ എഫിക്കസി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കോവിഡിൻ്റെ ഹ്യൂജ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ഈസ് വി നീഡ് മെക്കാനിസംസ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് രാംചന്ദ് വാസ് ഓൾസോ ടെല്ലിംഗ്, that evidence ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളും ഒന്നാണെങ്കിൽ there is going to be a conflict of interest. So there are mechanisms to study that, but definitely there are loopholes. And as science has, although it has evolved in a rapid fashion in 50-60 years, there is much need to be done in how we create evidence in modern medicine. Thank you, Shenoy. Now, the next question is to Dr. Ramchand. Ramchand, you have done really nice work on the isolation of RNA and detection of COVID-19 virus. Would you please elaborate? Maybe I will just briefly tell. When the COVID detection started, probably you would have been giving about 2,000, 3,000 rupees for one test, isn't it? That's what I remember. Now, what's happening in the COVID detection, there are 3 steps are there. If you remember that, nasopharyngeal, that will be put into a specific red liquid, isn't it? That is called viral transfer medium or molecular transfer medium. There are 2 different types of mediums there. Then subsequent steps, when you take it over there, there is a next step. Like, when you are taking that one, there will be 10,000 bacteria, 10,000 virus, so many other cells, so many proteins, etc. is there. You need to extract that particular RNA from, it's called RT-PCR, reverse transcription polymerase chain reaction. So that particular RNA has to be taken, which is present in the COVID. Now, this was given by a company in US called QIAGEN, and 1 or 2 more companies are there. And the third step is RT-PCR, which is the actually detection. So the first and third is cheap, inexpensive, everybody knows the technology. The second one is very expensive, and that's what we developed a novel technology using magnetic nanoparticles, which is called triferric tetroxide or Fe3O4. What we have done using naked nanoparticle, how this RNA can be extracted.
which we commercialized. In 9 months' time, we could sell quite a lot. We got all the approval required. Now, what has happened? From 400 or 500 rupees for one test for this RNA extraction, we brought down to almost 30, 35 rupees. So almost everyone has to decrease that price. So if you have, your price has gone down over a period of time. I think one of the major reason was ours, because we have given almost 25 million COVID kits RNA extraction throughout India. So because of this, the price has came down, and that is very briefly, and we have a patented technology. We have also published all these techniques. Thank you, Ramchandra, for your nice work. Now, next question is to Dr. Shenoy. Shenoy, how can you suggest some methods to improve the immunity? Because you are an immunologist. Can you suggest some techniques? Yeah, general immunity, പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്. General immunity boosters. ടേക്ക് സംതിങ്, ആ ഡ്രഗ്, ഒരു പച്ചമരുന്ന് കഴിക്കുക, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും, മഞ്ഞൾ കഴിക്കുക, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടും. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ്. ഹൗ യുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വർക്ക്സ്, ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ഹൗ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, വൺ തിങ് ഇസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഹാസ് ടു ബി ഷോൺ ടു ബി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ. വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ വെയിലത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടും. വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൂവൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് എക്സസൈസ്. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് what I have found always, and it has been proven, is that your mental status has a lot of thing to do with your immunity. If you are stressed, your immune system becomes very weak, anxious or depressed state. And people have seen those who are, what we see in practice. I am a person who treats autoimmune disease. Autoimmune disease is immune system നമ്മുടെ ബോഡി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ most of the time the disease flares up, or most of the time those people who have an autoimmune disease, they ഓൺസെറ്റിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം. സോ യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ്, മാത്രമല്ല ആളുകൾ സ്ട്രെസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. സോ ബി വെരി കാം, കമ്പോസ്റ്റ്, പിന്നെ എക്സസൈസ് റെഗുലർലി വിച്ച് ഇംപ്രൂവ്സ് യുവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഈസ് ടേക്ക് സംതിങ് വൈറ്റമിൻ ഡി ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക്, അത് കുറച്ച് കഴിച്ച് അഡിക്വേറ്റ് ലെവലിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബെറ്റർ ആകും. ബട്ട് ദർ ഈസ് നത്തിങ് കോൾഡ് സോ കോൾഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റേഴ്സ്. കുറേ ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എവിഡൻസ് ഇല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് എന്നാണ്. നമ്മൾ മഞ്ഞളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുമോ? വുഡ് യു പ്ലീസ് കമന്റ് ഓൺ ദാറ്റ്? മഞ്ഞൾ, മഞ്ഞളിനെ കുറിച്ച് ബേസിക്കലി വി വെർ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ്, വി ഹാഡ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റഡി ഓഫ് കുർക്കുമിൻ. കുർക്കുമിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുർക്കുമിൻ. സോ വാട്ട് വി ഡിഡ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പബ്മെഡ് എന്നൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ പബ്മെഡിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ Ramchand has done lot of work on curcumin. He has 10 patents. കുർക്കുമിനെ എങ്ങനെയാണ്, കുർക്കുമിൻ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒരു 1%, 2% ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ ഇഫ് യു പബ്മെഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ 20,000-ഓളം ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്, 20,000 ആർട്ടിക്കിൾസ്, സ്റ്റഡീസ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഓൺ ക്യാൻസർ, ഇമ്മ്യൂണോളജി, പിന്നെ അൾസേഴ്സ്, കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കും, നമ്മുടെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഏജിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ വാസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ക്യൂരിയസ്, വൈ നോട്ട് ദെൻ നമ്മുടെ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൂടെയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 200 പേഷ്യൻസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തു, വിച്ച് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ദ വേൾഡ്. നമ്മൾ 2 വർഷത്തോളം ഇവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് അൺപബ്ലിഷ്ഡ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, അത് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആമവാദം എന്നൊക്കെ പറയാം മലയാളത്തിൽ, അവർക്കുള്ള രോഗികൾക്ക് 2 വർഷം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കുർക്കുമിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല, കുർക്കുമിൻ കൊടുക്കാത്തവരെക്കാളും മോശമായിട്ടാണ് കുർക്കുമിൻ കൊടുത്തവർ ബിഹേവ് ചെയ്തത്, ഓർ ദർ റിസൾട്ട് വാസ് ഈവൻ വേഴ്സ്. സോ കുർക്കുമിൻ ഡിഡിൻ വർക്ക്. സോ അപ്പോൾ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസിസം, കുർക്കുമിൻ കൊടുത്തത് ഉള്ളിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആയി കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് കുർക്കുമിനോട് ലെവൽസ് നോക്കി. അപ്പോൾ കുർക്കുമിൻ കൊടുത്തവർക്ക് ഒരു നല്ല ലെവൽ 20-25 microgram/ml അവരുടെ ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട്, മറ്റേ ആളുകൾക്ക് 0 ആണ്. അപ്പോൾ സോ കുർക്കുമിൻ ഈസ് being taken in the body, it is getting absorbed, it is letting the blood level, still it is not working. So it was a big disappointment story for us, but that's how the science works. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്തൊരു സാധനവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് നോക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. ആ എവിഡൻസ് എന്താണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് കഴിയുന്നതും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത്, അതായത് അതിലെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ആ മോളിക്കൂൾ. എനിക്കിപ്പോൾ കുർക്കുമിൻ ഫെയിൽ ആയാലും സക്സസ് ആയാലും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ഐ മേ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഫണ്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് വിച്ച് ഡസൻ ഹാവ് എനി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഈ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അവർക്കത് സക്സസ് ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ $millions ഈസ് അറ്റ് സ്റ്റേക്ക്.
₹50 കോടിയോ 60 കോടിയോ രൂപ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും. സോ ഗവൺമെൻറ് ആസ് എ നമ്മുടെ ഒരു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഫണ്ട് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, ദെൻ ഓൺലി ദ റിയൽ പിക്ചർ വിൽ കം ഔട്ട്. Thank you, Dr. Shenoy, for your excellent work. Now I have a question to Dr. Premchand. Can you discuss some of the greatest health myths which are going around? There are a lot of myths. Would you please? I know that's the major part of the topic, but before that, I'm extremely happy that 2 points you came up with the real myths. Like, there are a lot of immune boosters are there. I also worked on a lot of immune boosters, natural products, and this is a billion-dollar thing if it is something comes out. There is, as of now, nothing has been found out. There is something called nutrigenomics. That's another topic which is coming up, how to improve the immunity of the people. But the only one thing I just want to tell, adjuvants are there. Adjuvants in vaccines, that's some of the work we are also doing. That is something can boost your, not immunity, the antibody production. That is one thing. The second thing he was mentioning about curcumin, I just want to tell that, I have worked extensively on natural products, nutraceutical. I have 40 plus patents on curcumin bioavailability. Most of the people are using a technology what is developed by in our lab. But unfortunately, whatever you are seeing these natural products is in vitro. That means in the test tube, in the lab. It is fantastic over there. But when it comes to clinic, it doesn't work. That is the problem. Many of the natural products. But let me tell you, many of the drugs came from natural products by altering the structure, whether it is aspirin or subsequently reserpine. Like that, a lot of products are there. And very recently, one which has come is fish oil, eicosapentaenoic acid, which is used for decreasing triglycerides. That is a natural product. But unfortunately, most natural product, nutraceutical, has a slightly or better efficacy than the placebo. So what? Yeah. So I just have to tell, but it can be controversial. But what I am telling is that not to bring controversy, this is science-based. What are some of your beliefs, probably questioning your belief. So I have hundreds of myths are there. About 40 I have noted down. Out of that, few I will go through. Yeah. The first thing I want to tell you is that you are all thinking that sodium, if you take continuously, that it will increase blood pressure, and many of the doctors are prescribing. Many of the doctors telling the patients, especially those who have got high blood pressure, not to take sodium. That is wrong. Let me tell you, this is based on a 100-year back. One French scientist, what he has done is that 5 grams per kg sodium chloride was given to rat, and the blood pressure went up. That was the basis. And 100 years later, it has found out sodium has nothing to do with a moderate level. So you don't have to worry about that one, and it is widely accepted. But still, some doctors are telling that not to use sodium. Please don't do that. You use, in fact, your sodium goes down, that is bad. Now, I'm sure that many people will have questions on that one, but this is, it's not my evidence, it is actually what is scientifically published evidence. Now, you might be telling that egg yolks are bad for you. This is what many of the people are thinking. Is actually not right. Egg yolk and egg white, egg yolk also contains all the nutrients. In fact, maximum nutrients are present in your egg yolk. So when you are making an omelette, don't throw away the egg yolk, the yellow thing. Use the whole thing and make the omelette, and there is no problem in taking sufficient amount of egg. Only thing is that control your weight. That is very important. If that is the way to control your weight, all right. Cholesterol is bad. This is what everyone thinks. Cholesterol is a constituent of our body. Cholesterol is required everywhere. Cholesterol is there in the cell membrane. Cholesterol is there in the brain also. So without cholesterol, you are dead. The only thing is that, some research has correlated high levels of cholesterol with a heart attack. Now that has proved to be wrong. This is controversial, but I am telling about scientific evidence. I am sure that he is going to contradict me. But let me tell you, the real evidence is that there is something called LDL cholesterol. That LDL, low density lipoprotein, nothing to do with cholesterol. It is called good cholesterol. And HDL cholesterol, that is not cholesterol at all. Let me tell you, that is high density lipoprotein. It is a lipid combined protein.
It's a protein that is involved in transporting triglyceride, transporting cholesterol. The same way HDL also. The only thing is that when LDL cholesterol is high or LDL is high, there is a chance of getting heart diseases. So you can take at that time cholesterol lowering drug, which will reduce in turn LDL cholesterol. That is good. Are we? All right. Then I have 40 myths are there, interesting myths. Maybe next time I will talk. Many more are there, but then I do not want to tell. Then Ramchand, if I can just say, എപ്പോഴും ഇതിലെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ബൈനറീസ് ആണ്. ബൈനറീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ത്യ ഇത് ഒരു രണ്ട് തരത്തിൽ വാക്സിൻ വേണോ വേണ്ടേ, അല്ല വാക്സിൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയാണ്, അതല്ല ശരി. വാക്സിൻ നല്ലത് എത്രമാത്രം നല്ലതാണ്, എത്രമാത്രം പേർക്ക് നല്ലതാണ്. ഇപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ, ഇപ്പം രാംചന്ദ് പറഞ്ഞത് കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര പേർക്ക് കഴിക്കണം, എങ്ങനെ കഴിക്കണം, അത് സയൻറ്റിഫിക് ഡിബേറ്റ് ആണ്. പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോൾ ചീത്തയാണോ നല്ലതാണോ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിൻ, കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ, ദേ ആർ നോട്ട് ബൈനറീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ്, ആസ് രാംചന്ദ് സെഡ്, ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എവറിത്തിങ് ഇസ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, ദർ ആർ ഓൾവേസ് ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ. അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് സയൻറ്റിഫിക്, ആൻഡ് സയൻസ് ഓൾവേസ് moves in the right direction, then new things come up. Science has to change, and scientific evidence varunadഅനുസരിച്ച് നമ്മൾ scientific temperament always keeps makes us humble, so that we keep changing whatever new evidence comes. ആ ഒരു scientific temper ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുമുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർമെൻ്റ് ഉള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വാർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതുതന്നെയാണ് സാബു സാറൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളാണ്, രാംചന്ദ് ഓൾസോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ having me here. Thank you KLF, and thank you Sabu sir and Ramchand for having excellent discussion.